Neste vídeo eu vou mostrar como eu fiz a fogueira de EVA para o painel de decoração junina. Faz parte do meu segundo caderno de molde junino. A confecção dele é bem simples. Nos vídeos anteriores tem a menininha caipira, tem o vídeo do menininho caipira também. Esse é o vídeo da fogueira de EVA. A câmera ficou um pouco em cima demais, ficou muito perto, porque eu não tinha muito espaço, mas dá para entender. Utilizei o material de sempre, giz pastel oleoso, lápis de cor para fazer alguns detalhes. O giz pastel oleoso eu utilizo para sombrear o EVA. Utilizei o palito de churrasco para riscar, a cola instantânea. Espero que gostem, espero que assistam até o final. E quem quiser adquirir esse molde para o painel, festa junina, painel junino, eu vou estar deixando o contato aí no primeiro comentário.
Fogueira finalizada. Muito obrigada por ter ficado até o final e até o próximo vídeo.